Thank you. Okay. All right. You are unbelievable. Vi ste neverovatni. You're fantastic. Fantastični ste. You should not applaud me, you should applaud yourself. Ne biste trebali meni da ploskate, trebate ploskati sebi. It's your future To je vaš uspjeh. that we're going to be talking about. I mi ćemo još pričati o tome. Somebody might notice that I've made a phone call when I got up on stage. Možda je neko primijetio da sam koristio telefon kad sam išao na binu. Yeah, we have an electronic mailbox that you could call, Imamo nekakvu sekretaricu elektronsko na koju možeš pozvat and that will convert it into an email, i onda će to pretvoriti u e-mail and that's what my front lines will get today. i to će danas dobiti moji frontline-ovi. So they also can hear all of you. Znači oni mogu isto tako čuti sve vas. Because this fantastic environment, Jer ova fantastična okolina, we don't have that in Scandinavia yet. ovog još nemamo u But Skandinaviji, we will. ali ćemo imati. And some of you are going to be standing on that stage I neki između vas ćete stati tamo na pozornici and got to be applauded like I was today. i osjećat ćete se isto kao što sam se ja danas. You can decide if that's going to be you. Vi ste oni koji možete odlučiti da li ćete to biti vi. I'm going to go through a few points here. Sad ću vam govoriti nekoliko točaka, But one of the most important points ali jedna od najbitnijih is still the weekend seminar. je još uvijek vikend seminar. Who in here has a weekend seminar ticket? Raise your hand. Kdo ovdje ima kartu za vikend seminar, dižite ruku. Okay, quite a few. Good. Nekoliko, dobro. The rest of you, A ostali, I recommend to buy one. ja vam preporučujem da nabavite jedno. If you don't, Ako ne, I want you to go up to your boss on Monday morning želim da sutra ujutro idete kod svog šefa and say, I love you. i mu kažete ja te volim. I had a shot on freedom this weekend, but I chose you. Ja sam imao mogućnost birati, ali sam odlučio tebe. Say that. Kažite im to. Because this is where you'll see the bigger picture. Jer ovo je mjesto gdje ćete dobiti veću sliku. So, you choose your boss or you choose this. Znači, odaberite, ili ćete odabrati vikend ili vašeg šefa. The choice is always yours. Odluka je uvijek vaša. Okay, I'm going to start going through. I have 9 points that I will go through. Sad ćemo ići kroz sve točke koje imam. Remember, if you're new in here, Zapamtite, ako ste ovdje novi, don't take any counsel from stage. nemojte slušati savjeta sa prozornice bine. Always check upline, Uvijek provjerite svog uplina, because the things I might be saying jer stvari koje ću možda ja reći might not apply exactly to what your business looks like at the moment. možda ovog trenutka nisu najbolje za vas, za vaš posao. So, point number 1. Znači, točka broj 1. What do we need in this business to get this going? Šta mi trebamo u ovom poslu da možemo započeti? I was talking to the leaders earlier Prije sam pričao sa vođama about this point. u ovoj točki. And where I come from, it's a very hard point to talk about. I tamo od kuda ja dolazim je veoma teško pričati o tome. But obviously I can see here it's a lot easier to talk about that point. Ali očito je ovdje puno lakše pričati, lakše se može govoriti o tome. And that's the fuel in this business. I to je nešto što gorivo u ovom poslu. And that's your dream, I to su vaši snovi. your reason, Vaš razlog, your why. vaš zašto. For some people it might be a nightmare Za neke možda to noćna mora that is driving you forward. koji vas gura dalje. For me it was a nightmare. Za mene je to bila noćna mora. I had dreams inside, Imao sam snove u sebi, but I never thought that it could be possible. ali nikad nisam vjerovao da je to moguće. I had a lot more nightmares. Imao sam više noćnih mora. When I came to first seminar like this, Kad sam došao na prvi seminar kao ovaj, I got a little mind open a little bit, moj se sasvim malo otvorio and I said, maybe i rekao sam možda there's a chance for me to get what I want. Možda postoji mogućnost za mene da dobijem ono što želim. But that's not what drove me in the beginning. Ali to nije ono što me je počelo, da sam počeo raditi. It was the nightmare. Bila je noćna mora. I'm the only child in my family, Ja sam jedino dijete u našoj obitelji.
I have two parents that I love very much. Imam dva roditelja koji me vole veoma jako. It was very hard for me to leave my mother. I veoma teško mi je bilo napustiti moju majku. After every vacation, she was crying when I left. Nakon svakog godišnje kad sam došao iz Amerike je plakala kad sam se vraćao natrag. My parents got older each year. Moji roditelji svake godine postaju stariji. And I was thinking, if I'll do what I'm doing for the next 10 years, I ako ću raditi ono što radim još 10 godina, what will my parents, how will they be? kako će izgledat moji roditelji, kako će se osjećati? That was one of the reasons for me. To je bio jedan od uvjeta za mene. Every person in here has a different reason. Svaka osoba ovdje ima drugčiji razlog. You might need more time with your family. Ne znam, možda želite više vremena da provedete s vašom obitelj. Or maybe it's time. Možda je samo vreme. Maybe it's just respect. Možda je samo poštovanje. To have somebody say that we believe in you. Možda da imate nekog ko vam kaže ja vjerujem u tebe. You get more of that in this business than anywhere else. U ovom poslu ćete dobiti više toga nego bilo gdje. But you need to come up with the reason for you and your husband or your wife why you are doing this. Ali vi trebate pronaći razlog, vi, vaša žena, zašto biste vi to radili. Because that's the fuel in your car. Jer ovo je gorivo u vašem autu. Your car is going to take you from point A to point B. Vaš auto će vas odvesti sa točke A do točke B. You decide for yourself where point B is. Vi sami odlučujete gdje je ova druga tačka. And you put the gas in the car. I vi stavite gorivo u auto. And that's your reason, your dream. I to je vaš razlog, to su vaši snovi. As an example, Kao primjer, as an engineer, you think a little bit different. znate, mi inženjeri možda razmišljamo malo drugčije. I like to see pictures. Ja volim vidjeti slike. So I'm going to try to make up a picture for you. Sad ću vam pokušati da vam nacrtam sliku za vas. Anybody likes Mercedes-Benz Da li cars? neko ovdje vodi Mercedese? Okay, a few. How about Da. BMW? Is that BMW? better? Okay. Your dream car is right here. It's a BMW, Lotus or Mercedes. Vaš auto iz snova je ovdje, recimo, ne znam da je to najnoviji Mercedes ili BMW. And here is a old, rusty Skoda. I ovdje na drugoj strani jedna stara zarostana Škoda. Nothing against Skoda, it's a good car. Nemam ništa osobno protiv Škode, dobar je auto. But if you want to go from Maribor to Zagreb, Ali ako želite ići od Maribora do Zagreba, and you have two choices. imate dvije mogućnosti. You have the BMW Imate recimo ovog BMW-a and you have the Skoda. i imate ovo Škodo. The BMW is without fuel Ovaj BMW je bez goriva, and the Skoda has a full tank of gas. a Škoda ima pun tank. Which one will you take? Kojeg biste vi uzeli? The Skoda. Škodu. Because that Skoda will take you where you want to go. Jer ova Škoda će vas odvesti tamo gdje vi želite ići. A lot of professionals that come into this business, Puno profesionalaca koji dolaze u ovaj posao, they're sitting in their Mercedes or BMW ovi sjede u svojim Mercedesima ili BMW-ima and they're having a good time. i imaju dobro vrijeme. And this business I ovaj posao looks in the beginning like a rusty Skoda. na početku izgleda kao hrđava Škoda. But the difference between the two, Ali razlika između ovih dvoje, that nice BMW or the nice job or whatever you want to call it that you have, lijepi BMW ili dobar posao koji imate ili bilo kako vi to nazovete, will never take you where you want to go. ovo vas nikad neće dovede do cilja. But this Skoda or whatever you want to call it, Ali ovaj Škoda ili kako vi god želite nazivati, ovo je naš posao. our Amway business supported by the Network 21 system, Znači naš MV posao u potpori sa sistemom Networka 21 will take you anywhere in the world that you want to go će vas odvesti bilo kamo na svijetu gdje vi želite. if you put gas in it. Ako stavite gorivo unutra. But you have to fill it up. Ali vi ga trebate napuniti. And that will take you wherever you want to go. I odvesti će vas bilo kamo vi želite. For some people, Za neke ljude, that will, at least for me when I read that the first time, I thought, that's logic. barem za mene kad sam ja to prvi put čuo, sam rekao da, to je logično. Because I was sitting in my BMW, Jer ja sam sjedio u svom BMW-u. working 60 hours a week in front of a computer screen, Radio sam 60 satova tjednom ispred ekrana od kompjutera. thinking about water skiing, I mislio kako skijati na vodi. snow skiing, boats, cars, Skijati na snijegu, čamcima, brodima, my autima. future, my family. Moje budućnosti, moje obitelji. I was thinking about it Ja sam mislio na to. and got paid once a month. I jedan put mjesečno sam dobio platu. And I'm start thinking, if my life changes
the next 5 years, I počeo sam razmišljati ako se moj život u sljedećih 5 godina promijeni as much as it's done the last 5, onako koliko se promijenilo prošlih 5 godina, am I going to be happy with the result? da li ću ja biti sretan s tim rezultatima? And my answer was no. I moj odgovor je bio ne. So that's why I wrote down what I want, Zbog toga sam na jedan listić napisao ono što želim, because that's very important that you have it written down, you have a picture of what you want. jer veoma je bitno da imamo napisano ono što želimo, da imamo sliku onoga što želimo. You need to visualize it, Trebate vizualizirati think about it i razmišljati o tome all the time. cijelo vrijeme. I read about Bill Gates. Čitao sam o Bill Gatesu. When he started Microsoft, Kad je započeo Microsoft, his friends were laughing about him. njegovi prijatelji su se smijali. Every time we get together, you're talking about your Microsoft. Svaki put kad smo mi zajedno, ti pričaš o Microsoftu. Can't you think of anything else? Da li ne možeš da misliš na nešto drugo? It's never going to amount to anything. Nikad nećeš ništa postići. Some of your friends might be saying that. Možda neki vaši prijatelji vama govore isto. Do you think Bill Gates' friends are laughing at him today? Da li mislite da se prijatelji Billa Gatesa još danas smiju? You're going to have the last laugh Mislim da ćete vi posljednji koji ćete se smijati. if you're consistent Ako ste odlučeni and keep focus on what you want. i ćete održati fokus na stvarima koje vi želite, You're going to be successful. bit ćete uspješni. Everybody in this room Svako u ovoj prostoriji has a loser like I was when I got into business. ima osjećaje kao ja kad sam došao u posao. I never thought I would be successful. Ja nikad nisam mislio da ću ja biti uspješan. My upline at the time told me that they were believing in me, Moj upline mi je rekao da će postojati ljudi koji vjeruju u mene. and they did. I su. I didn't. Ja sam bio jedini koji nisam vjerovao. You need to believe in yourself. Znači vi trebate sami da vjerujete u sebe, It's your future. jer to je vaša budućnost. So write it down, visualize it, and say, this is why we're doing it. Znači zapišite, vizualizirajte i kažite to je ono zbog čega ćemo napraviti to. That's point number 1, To je točka broj 1. the most important. Najbitnija. If you have that down, Ako ste ovo napravili, you're on your way to success. onda ste na putu prema uspjehu. Point number 2. Točka broj 2. How do you get people involved in this business? Kako možete uključiti ljude u ovaj posao? I was told in the beginning U početku su mi rekli that 100% of the people that don't see the plan da 100% od ljudi koji ne vide plan don't get in. se ne uključe u posao. So, how you get people interested by showing the plan? Znači, kako možete zainteresovati ljude da vide plan? Your upline, Vaš upline your upline does not tell you how many times you need to show the plan. vam nije rekao koliko puta trebate pokazati plan. You're your own boss. Vi ste svoj vlastiti šef. If you show the plan a lot, Ako puno puta pokazujete plan, you're going to get big results. ćete dobiti velike rezultate. If you show the plan 5 times a month, Ako samo 5 puta mjesecom pokazujete plan, the results are going to be after that. rezultati će biti, naravno, upravo takvi. The people that grow the fastest Ljudi koji najbrže rastu are the ones that are showing the most plans. su oni koji pokazivaju najviše planova. Peter told me in the beginning, Peter mi je rekao u početku, or he left me a message on my message machine ili biti ostavio mi je poruku na moje sekretarici, that I have on my computer koju imam još u svom kompjuteru, to remind me every day, every time I start it up, da me svaki dan podsjeća, svaki dan kad se probudim, I hear this voice. ja čujem njegov glas. He's saying, a winner never quits, Kaže, kad neko odustane, and a quitter never wins. pobjednik nikad ne odustane The man that shows the plan the most will win. i oni koji će pokazivati najviše planova će pobijediti. So go out there and kick butt, Zato idi van i uništi ih. is what he's saying. To je ono In his što Peter kaže. friendly way. I na njegov lijepi način. So showing the plan is very important. Znači, pokazivanje plana je veoma bitno. But almost more important Ali možda još više is after you show the plan, you need to leave them with something. je to, više bitno je to da nakon plana, kad završite, trebate nešto staviti kod ljudi. You're not going to sponsor them. Nećete sponzorirati. The Network 21 system will sponsor them. Ne vi, nego Network 21 sistem će ih sponzorirati. I have seen a lot of people in our group Ja sam vidio puno ljudi u mojoj grupi try to convince people. koji su pokušali uvjeriti ljude.
sit there and talk and talk and Sjedili talk su i and talk. pričali. That's not duplicatable. Ali to se ne može duplicirati. What is duplicatable is this Network 21 system. Ali ono što se može duplicirati je sistem Networka 21. After you show them the plan, tell them there's more information in this information pack. Nakon toga što ste im pokazali plan, kažite ljudima da postoji još više informacija o ovom info paketu. And you set a time when you're going to come and pick it up. I določite vreme kad ćete doći da uzmete ovaj info paket natrag. In Scandinavia we have 24 to 48 hours. Kod nas u Skandinaviji imamo 24 do 48 satova za to. Check with your upline what they recommend. Ali provjerite kod svog uplinea šta oni preporučuju. That was point number 2, showing the plan. To je bila točka broj 2, pokažite planom. Point number 3, I točka broj 3, use the products. upotrebljavajte proizvode. We get paid by PV. Mi smo plaćeni za bodove. And if we wouldn't have good products, Ako mi ne bismo imali dobrih proizvoda, this wouldn't work. ovo posao ne bi išao. Obviously, you could see all the recognition on stage. Ali svi ste mogli vidjeti rekogniciju, sve rezultate. A lot of people are using the products. Znači, puno ljudi upotrebljava proizvode. I was in Ljubljana yesterday, Jučer sam bio u Ljubljani and I was amazed about the recognition. i ja sam bio oduševljen nad rezultatima koje sam vidio jučer tamo. I compared it to Scandinavia. Ako to uspoređivam sa Skandinavijom, The market has been open since 1st of July 99. tržište Skandinavije je otvoreno od 1.7.99. They had more recognition in Ljubljana I samo u Ljubljani su imali više rezultata, for a country that is not opened znači za jednu državu koja još nije otvorena, than we have in Scandinavia after a year and a half. nego što mi imamo u Skandinaviji od više nego godinu i pol dana. And then I come here I onda sam došao danas tu and sit in this room, i sam vidio ovdje. and you guys blow my mind. I vi ste jednostavno otvorili moj The recognition that you had here recognition koji ste danas imali ovdje was fantastic. je bio jednostavno fantastičan. Give yourself a round of applause. Dajte sebi jedan velik aplauz. But my point is, Ono što želim reći, you have to be 100% user, trebate biti 100% upotrebljivač. because it has to do with trust. Jer 100% korisnik ima veze sa vjerom. When your downline comes to your home, Kad vaši downline-ovi dođe kod vas kod kuće, they will do the same thing as I did when I got to my upline's home. oni će napraviti istu stvar kao što sam napravio ja kad sam došao u kuću od mog upline-a. And it's probably what a lot of people did here in the front tables in the beginning. I vjerovatno su početko i ljudi ovdje u prvim redima radili istu stvar. They come into your home and they ask, where is the bathroom? Dođu u vašu kuću i naravno pitaju gdje imate kupaonu. They don't need to go to the bathroom, but they go into the bathroom Oni je ne trebaju, ali idu usprkos tamo to check what you are using. samo da provjere šta vi upotrebljavate. Are you using the products? Ali upotrebljavate naše proizvode. Can they trust you? Da li vam mogu vjerovati? Because if they can't trust you, Jer ako oni ne mogu vama vjerovati, if you're not using the products yourself, ako vi sami ne upotrebljavate proizvode, why would they believe you in anything else you're saying? zašto bi oni vjerovali u bilo šta drugo što im vi kažete? When I was new in the business, Kad sam bio novi u ovom poslu, my American upline was talking a lot about the products. moji upline iz Amerike su puno pričali o proizvodima. We went on a free enterprise to Los Angeles, I otišli smo na vikend seminar Free Enterprise u Los Angeles and for some reason I had to go to their hotel room, i zbog nekog razloga sam trebao da odem u sobu hotelsku gdje su bili moji upline-ovi and I did the same thing as I always did. i napravio sam istu stvar koju uvijek radim. I walked in there and checked, are they using the products? Otišao sam u kupaonu i gledao da li oni upotrebljavaju proizvode. And I almost had a heart attack, I skoro sam dobio srčani udar. because in the bathroom, Jer u kupaoni this lady had a finesse hairspray. je ova gospođa imala nekakvi sprej za kosu. I don't know if you have finesse, it's not satinik. To nije satinik. Znači imala je sprej za kosu od neke druge strane firme. Something you don't even want to pronounce it. Nešto što uopće ne želim izgovoriti. And I was like, it's just a small thing, but I was thinking, what is that doing in here? Ovo je mala stvar, ali ja sam razmišljao šta ovo traži tu.
And a lot of doubts start coming in. I puno dvomova započelo u meni, sumnji. I start thinking, she's talking so much about the products, if she's not even using them, can I trust her? Pomislio sam ono, puno priča o proizvodima, ali ako ona ne upotrebljava, kako mogu ja njoj da vjerujem? So I was very confused. Znači bio sam veoma zbunjen. I went down to the seminar and did not really hear what the speakers were talking about. Otišao sam na seminar i zapravo nisam čuo šta su govorniki pričali. After we went to dinner, I nakon toga što smo otišli na večeru, and we were sitting down and she always had her hair, you know how Americans are. i kad smo sjedili, ona je uvijek si popravljala svoju kosu. Pa znate kakvi su Amerikanci. And today it actually looked a little bit different. I danas izgleda to malo drugčije. And she mentioned something about, yeah, I lost my hair, I forgot my hairspray at home. I spomenula je nešto kao, ja sam zaboravila svoj sprej za kosu kod kuće. And I had to go to the store and buy this product that I thought would be okay. I otišla sam u jednu trgovinu i kupila jedan sprej koji sam mislila da će biti dobar. And it's terrible. Grozan je. A stone fell from my heart. I kamen je se odvalio od mog srca. Because she said, we have the best products. Jer kazala je, mi imamo najbolje proizvode. Then my dream came alive again. I tad su moji snovi opet postali živi. Then I knew that I can trust her. Znao sam da je mogu vjerovati. The same with your downlines. I jednako je s vašim downlinima. Don't let them lose their dream. Nemojte dopustiti da oni gube svoje snove. Because you're using some other strange products. Zbog toga jer vi upotrebljavate neke druge proizvode. It's more important that you might think. Puno više bitnije nego što vi možda mislite. There are small details that makes the big difference. Ima puno sitnih stvari koji prave veliku razliku. Okay, point number 4. Točka broj 4. The recommended tape program. Preporučene kazete. Like I said, I was not building this fast in the beginning. Kao što sam rekao u početku, nisam bio najbrži kad sam gradio ovaj posao. But I got into the habit of listening to tapes. Ali stikao sam naviku slušanja kazeta. I'm a person that likes music a lot. Ja sam osoba koju voli muziku. I told my upline that, hey, I don't want to listen to tapes, I want to listen to music. I svome upline-u sam rekao, slušaj, ja ne želim slušati ovih kazete, volim slušati muziku. Then he told me, will the music ever make you money? I onda mi je rekao da li zbog toga, jer slušaš muziku, da li ćeš za toga nešto zaraditi. I said, no. I sam rekao ne. So why don't you listen to somebody that could tell you how you can make money? Onda je rekao, zašto onda ne slušaš nekog koji će ti reći kako možeš ti zaraditi novac? You can't have these diamonds and emeralds sitting in your car when you drive to work. Ti možeš imati ove dijamantove da sjede pored tebe u auto kad se voziš na posao. But for a very, very small amount of money, ali za veoma, veoma mali novac, you could have Dejan sitting in your car when you drive to work on Monday morning. možeš imati Dejana pored sebe kad se ponedjeljak ujutro voziš na posao. Almost for free. Skoro besplatno. Compared to what you had to pay him if he's going to come and sit in your car. Ako to uspoređivate koliko biste trebali njemu platiti da sjedi u vaš auto. That's the power of the tapes. I tu je snaga kazeta. And we have a recommended tape program, so you could listen to more and more tapes. Imamo program preporučenih kaseta tako da možete da slušate više i više kazeta. And that is something that I did not really use as I should have in the beginning. I to je nešto što u početku možda nisam upotrebljavao kao što bi trebao. Because I thought, those tapes maybe are not that important. Jer sam mislio možda kasete nisu ni tako bitne. But then when my group got bigger, ali nakon toga kad je moja grupa počela da postaje veća, I couldn't get in contact with everybody. Ja nisam mogao više da napravim kontakt sa svima. And when they start asking me questions, I kad su mi počeli postavljati pitanja, I got tired of answering them. bilo mi je dosta toga da trebam svakome da odgovorim. So I got into the habit. Zato sam stikao naviku. I said, here, this I will rekao answer sam, it. slušaj, ovdje ti je Janoš Demeter. And what did I do when I borrowed this tape or sold it to someone? I šta sam napravio kad sam nekom ili posudio ili prodao kazetu? I bought 1 hour of time with my family. Time sam kupio 1 sat vremena svojoj obitelji. 1 hour that I did not have to spend explain it to someone. 1 sat koji ja nisam trebao da potrošim da nekome nešto objasnim. That's the power of tapes. To je snaga kazeta. We have a formula in Scandinavia. U Skandinaviji imamo jednu formulu. For all you engineers. Za sve one koji ste melanholici, inženjeri. This formula might not work exactly the same way in your market. Možda ova formula za vaše tržište ne radi sasvim na jednaki način. But you need to check upline. To trebate provjeriti kod svog uplina.
is RT govori onako, RT times 100 puta 100 equals your PV. jednako vašim bodovima. So if you come to your upline and say, I want to be silver, Ako dođete do svog uplina i kažete ja želim biti 27%, okay, dobro, get 100 people on the RT program, stavi 100 ljudi na kazetni program i bit ćeš. and you will be a silver. Bit ćeš silver. That's a focus point. To je točka gdje trebate se fokusirati. So concentrate on always get people connected on the RT program. Znači fokusirajte se uvijek na to da ljudi uključujete na program preporučenih kazeta. I've noticed that people that are not on the RT program, Ja sam primijetio da ljudi koji nisu na preporučenim kazetama, they don't continue build this business. da ne nastave graditi ovaj posao. That's point number 4. To je bila točka broj 4. Point number 5. Broj 5. Read books. Čitajte knjige. You have a recommended book program, Imate program preporučenih knjiga and you have a lot of excuses why you're not reading. i imate puno isprika, izgovora zašto vi ne biste čitali. So did I. I imao sam ih i ja. I had a very good reason. Ja sam imao jedan veoma dobar razlog. I said I can't really read and write. Rekao sam ja ne mogu čitati ili pisati. Takes too much time. Ovo meni uzme previše vremena. They was talking about read 15 minutes a day. Rekli su trebaš čitati 15 minuta svaki dan. When I had read 15 minutes, I read one page, Kad sam ja čitao 15 minuta, ja sam pročitao samo jednu stranu. and then I forgot what it said on the start. I onda nakon 15 minuta sam zaboravio što je bilo na početku. So I had to read it again. I zato sam trebao pročitati ponovno. But what was more important, A ono što je bilo više bitno, više važno, that I got my dream, my future with my family, da ja imam svoje snove za svoju obitelj and I had to read, i da trebam čitati, or I would watch TV and not read and work as engineer for the rest of my life. ili da gledam televiziju, da ne čitam i da ostanem inženjer do kraja svog života. The power of reading is absolutely fantastic. You will change as a person. Snaga čitanja je jednostavno fantastična, promijenit ćete se kao osoba. There is a book called Magic of Thinking Big. Postoji knjiga koja je magija velikog mišljenja. If you understand English, I recommend you should read it. Ako razumijete engleski, onda vam preporučujem da je prečitate. In there it says that 90% of your results in life is attitude and 10% is other thing like knowledge and things like that. Ono što mi se najviše sviđa u toj knjigi je rečenica gdje kaže da 90% uspjeha su snovi, a 10% je znanje. Give the translator a round of applause. Dajte jedan aplauz translatoru. He's doing a very good job. On pokuša raditi dobar posao. He told me to make long sentences. Rekao sam mu da radi duge rečenice, It's easier to translate, da je lakše da provodi. but I'm not that very used to talking with a translator yet. A ja još nisam navikao da pričam sa prevodilacom, But I'll get better. ali ja ću postati bolji. So back to talking about books. Znači da se vratimo na knjige. When you read books, you notice that other people have gone through same things as you have. Kad vi čitate knjigu, onda znate da postoje ljudi koji su prešli neku situaciju u kojoj ste vi trenutno. And in the Magic of Thinking Big, they were talking about face your fear and your fear will disappear. I u ovoj knjigi Magija velikog mišljenja govore o tome da trebate se suočiti sa vašim strahom i on će jednostavno ponestati. There are many of you in here that maybe have some fears. Ima puno vas ovdje koji možda imate neke strahove. I still have a lot of fears. I ja ih još imam. But you have to face them Ali trebate se jednostavno suočiti s njima. to be able to grow as a person and be successful in this business. Da ćete imati mogućnost da možete rasti kao osoba i biti uspješni u ovom poslu. Okay, point number 6. Točka broj 6. You have to be a team player Trebate biti timski igrač. together with your upline. Da se povežete svojim uplineom. And that is basically the Network 21 system. I što je osnova u sistemu Networka 21. You all have available a system uspjeha. Imate mogućnost ovaj paket sistem uspjeha. In here it's talking more about the principle of a team player. Ovdje se puno priča o principima timskog igrača. And that's the foundation of Network 21. To je osnova Networka 21. No crosslining, Bez crosslinea, counseling, posavjetovanje and edification. i edifikacija. Talk to your upline about more of the details of this because these are extremely important. Pitajte svog uplinea u detaljima jer ovo je veoma bitno. There are a lot of other good things in this book. Puno dobrih stvari je u ovoj knjigi koja je unutra. This is something that we would call in
what is it called that you have in the back of your math book, all the answers? Pita kako se kaže ono što imamo recimo u knjigi za matematiku na kraju gdje su rješenja. Yeah. When I went to school, Kad sam ja otišao u školu I tried to do something in math. i kad sam ja pokušao da napravim nekakvu zadaću iz matematike, Then I looked up the answer, onda sam pogledao natrag gdje su bili odgovori i rješenja and I was wrong. i vidio sam da nisam u pravu Then I did it again, i onda sam napravio ponovno and I was wrong. i vidio sam da opet nemam pravo. The third time I put the answer here, I treći put kad sam stavio odgovor and I came up with some number so it looked good. i sam došao s nekom brojkom koja je dobro izgledala. You have a book here Imate ovdje knjigu. that will have all the answers for all your questions. Ova knjiga su rješenja na sva pitanja koje vi imate. The person that will read this book and follow it Osoba koja će pročitati ovu knjigu i koja će raditi onako kao što kaže, will be very successful. će biti veoma uspješan. It's a little bit similar to if you're cooking food at home. Možemo usporediti veoma jednostavno, recimo ako kod kuće kuhate. I'm not a very good cook. Ja nisam veoma dobar kuhar. I can go to the store and buy the ingredients for what I will need to make, Ja mogu ići u jednu trgovinu i nabaviti stvari koje trebam. and I can put it in a big pan with water, Mogu staviti jedan veliki lonac and I can put it in the oven. i mogu staviti u pečicu. 45 minutes later, I'll take it out. Nakon 45 minuta mogu izvaditi You're like, ooh, i vidite kako izgleda. don't want to eat that. Ne bi želio to jesti. That's how some people are building this business. Tako neki ljudi grade ovaj posao. But you have a cookbook. Ali imate dobru kuhinsku knjigu, knjigu za kuhanje. You should open it up, Trebate je otvoriti and here it says, like for example, when you want to make food, i ovdje, recimo, ako kuhate nešto, ovdje piše onako. okay, remove the plastic, Skidajte plastiku, okay, melt the butter, rastopite masla, put in all the other ingredients without the plastic, stavite unutra sve sastojke bez plastike, store around, malo promiješajte, then put it in the oven, onda stavite u pečicu. and wait for 30 minutes, then you take it out. Sačekate pola sata i onda izvadite. This is a book that will tell you how to do this. Ovo je knjiga koja će vam reći kako napraviti ovaj posao. Like in Scandinavia, we drink a lot of alcohol. U Skandinaviji mi popijemo puno alkohola. I don't know if you have that here, Ja ne znam da li je to kod vas, but in Finland, they're like, ali na Finsku izgleda onako kao što je gospodin pokazao. because in Finland, you don't barely open your mouth before you're drinking half a liter of vodka. Na Finskom ne počneš pričati prije dok nemaš jednog litra vodke. So in our book, it says, don't serve alcohol. Znači u našoj knjigi piše upravo zbog toga nemojte servirati, nemojte postreći alkohol. So what it says in your book is for your market. A ono što kaže u vašoj knjigi to je za vaše tržište. Okay, team player goals. Now point number 7. Točka broj 7, ciljevi. Nancy Dornan told me once, Nancy Dornan mi je jednom rekla, the difference between working with a goal and without a goal rekla je da razlika između toga da li radimo s ciljem ili radimo bez cilja is results. su rezultati. You could see a lot of results here on the stage earlier. Danas prije ste mogli vidjeti puno rezultata ovdje na bini. Put up a goal for whatever result you want to have for the next BBS. I stavite, zapišite si cilj onaj koji vi mislite da možete imati na sljedećem BBS-u. And put your goal in concrete I stavite ovaj cilj u okvir and your plan in sand. i stavite ga negdje, stranite. Because you always have to change your plan. Jer uvijek trebate da promjenjivate svoje načrte, planove. It will not always go as you want. Možda neće uvijek ići onako kao što vi mislite i želite. But always split up the goals in small sections. Ali uvijek podelite veliki cilj na manje. One example was, my upline was talking about 20 front line. You need 20 front line. Kao primjer vam mogu reći, recimo moj upline je rekao trebaš 20 ljudi na front u prvoj liniji. In the beginning it looked impossible to me when I was in the US. U početku, dok sam još bio u Americi, to mi je izgledalo nemoguće. After I got my first front line after 9 months, I kad sam nakon 9 mjeseci dobio svog prvog frontlina, he said, great. je rekao super, You need to have 20 front line. ali trebaš imati 20 frontova. I said, oh no, that's impossible. Ja sam rekao, jao, to nije moguće. Then he said down, can you sign up one more front line? Onda je rekao jednostavno, da li možeš ti još jednog da upišeš? I said, okay, I could do one more. Sam rekao, da, ja mogu još jednog. Yeah, just do that 20 times, Onda je rekao, pa to napravi samo 20 puta and you have your 20. i imaš 20. Always split up the goals in small sections.
Uvijek razdelite veliki cilj na manje dijelove. Some of you are maybe want to be 15%, Možda neki med vama želite postati 15%. and you're thinking, how am I going to move 4,000 of those PVs? I mislite kako ću ja da skupim zajedno tih 4.000 bodova. You have to start with doing 3%, Trebate početi sa 3%. and after that you do 6. I nakon toga 6. I know some of you go from 3 to 15, Znam da neki idete od 3% direktno na 15%. but I'm just talking to a person like me Ali ja samo pričam ljudima koji su onakvi kao što sam bio ja. that don't have a lot of believe in yourself in the beginning. Koji nemaju puno samopovjerenja u početku. So point number 8, Znači točka broj 8. attitude. Odnos. Attitude is everything in this business. Odnos je sve u ovom poslu. Do you have a tape by a gentleman called Bob Andrews Da li imate kazetu od gospodina Boba called Andrewsa Attitude is Everything? koja priča odnos je sve? Good. Dobro. If you know English, listen to it. Ako poznate engleski, onda slušajte ovu kazetu. It will help you in your family life. Pomoći će vam vašom obiteljskom životu. You will understand why your girlfriend or wife or husband is not or doing what they're doing. Razumijet ćete zašto vaša djevojka, vaša žena ili vaš muž ne rade ono što bi možda vi željeli. 90% of this business is attitude and 5% is knowledge. 95% ovog posla je odnos, a možda samo 5 ili 10% je znanje. The person with the best attitude is going to win. Osoba s najboljim odnosom će pobijediti. Because this is like a championship for your future. Jer ovo je kao, ne znam, svjetsko prvenstvo za vašu budućnost. This is not like regular sports. I ovo nije kao običan sport. In regular sport there can only be one winner. U običnom sportu može biti samo jedan pobjednik. Here it's unlimited. Ali ovdje nema granica. I don't know if I mentioned before, but I used to compete in downhill skiing. Ja ne znam da li sam prije spomenuo, ali ja sam se utakmičivao u spustovom skijanju na snijegu. I was actually the third best skier in Finland once. U biti, ja sam nekad bio treći najbolji skijaš u Finskoj. But I started to think about my future. Ali počeo sam razmišljati o svojoj budućnosti. There's only one person in the world that is the best. Postoji samo jedna osoba na svijetu koja je najbolja. There's only one football team in the world that is the best. Postoji samo jedna nogometna ekipa koja može biti najbolja. But there's hundreds and hundreds of diamonds. Ali postoje stotine i stotine dijamanata. And it's unlimited. I nema granice. If you want to be a champion, Ako vi želite postati šampion, this is the business to be a champion. ovo je posao gdje možete biti šampion. But you have to have a good attitude. Ali trebate imati dobar odnos. And what do I mean with a good attitude? I što želim reći time dobar odnos? It means when a problem occurs, To znači kad se pojavi nekakav problem, you get a solution. onda vi pronađete rješenje. Always when problems occur, Uvijek kad se pronađu problemi, you have to be solution oriented. trebate biti orijentirani prema rješenjima. You're going to set a goal today. Danas ćete postaviti jedan cilj. For the next BBS, I'm going to have so many people and I'm going to be on stage for this. Za sljedeći BBS ja ću imati toliko i toliko ljudi, ja ću biti na bini. Tomorrow morning, you're going to have a new problem that you didn't have yesterday. Ali sutra ujutro imate novi problem koji jučer još niste imali. That's the way this life is. When you set a goal, there's going to be more obstacles than it was before. To je način života, takav je život. Kad stavite jedan cilj, onda se pojave problemi za koje prije niste ni znali. Then it comes up to your attitude. I onda dođe pitanje kakav je vaš odnos. How are you going to react? Kako ćete reagirati? Are you going to get a solution? Da li ćete pronaći rješenje? Or are you going to sit at home and say, oh no, Ili ćete sjediti kod kuće i kazati, joj ne. I have too many problems right now. Ja imam I previše can't problema continue. trenutno. So that's attitude. Znači, to je odnos. You get a solution. Pronađite rješenje. And that's what leaders do. I to je ono što vođe, lideri rade. Leaders look for solutions. Oni traže rješenja. If you want to be big in this business, you need to become a leader. Ako želite postati veliki u ovom poslu, onda postanite lider. Okay, point number 10 Znači, točka broj 10. is personal development. To je osobna rast. Every single one of us in here needs personal development. Svako pojedini ovdje u ovoj sali treba osobno rast. To be able to understand your spouse, Da budemo mogući da možemo razumjeti svoje muža ili ženu. why your wife or husband is not as fired up as you are. Zašto vaš partner nije tako uzbuđen kao što ste vi? You need to be able to communicate with them about your future. Trebate komunicirati s njima šta oni žele u svojoj budućnosti.
The reason why I'm not an emerald today Razlog zašto ja danas još nisam smaragd is because I have not been able to communicate with my fiancée in a good way. je zbog toga jer nisam bio sposoban komunicirati sa svojom djevojkom na pravi način. I'm learning, I'm getting better at it every day. Ali ja se učim i svaki dan postajem bolji i bolji. I have 10 times bigger goals and dreams than she has. Ja imam recimo 10 puta veće snove i ciljeve nego što ima ona. I have to learn to accept that. I ja sam trebao da se naviknem da prihvatim to. And so do you. I tako trebate i vi. If your husband does not have the same goal as you have, Ako vas suprug nema iste ciljeve kao što i vi imate, you need to build it anyway. trebate usprkos tome graditi. Because it's for the two of you that you're building it. Jer to je za vas dvoje koji radite ovo. And if your wife not doing enough, I ako vaša žena ne radi dovoljno, don't put her down. nemojte ju Lift her up, gurati dole. lift her up and encourage her for whatever she's doing. Nego je pustite i pomožite joj da i ona može, da sudjeluje. That is something we all can do better. To je nešto u kojem bismo svi mogli biti bolji. You should get a better family life out of this. I iz ovog posla treba naučiti kako imati bolji obiteljski život. But when you're changing something, it always gets worse before it gets better. Ali znajte nešto, kad želite nešto promijeniti, uvijek najprije postaje gore nego što je bilo. That's why you have to sit down and talk about your future together. Zbog toga treba sjesti, treba pričati o budućnosti zajedno. Okay, when I grew up, when I was a little boy, Kad sam odrastao, kad sam bio mali dečko, all the other kids pushed me down because I couldn't read and write. sva druga djeca su se ismijavala su me jer nisam bio sposoban čitati i pisati. I sometimes cried when I went to school Tad sam plakao kad sam trebao ići u školu. because I knew how the day would be. Jer ja sam znao kako će dan izgledat. When I grew up, A kad sam odrastao, somebody said, "Why did you do like this?" neko mi je rekao, zašto si ti onako napravio? I would start crying I ja bi počeo plakat. because I had an extremely bad self-confidence. Jer sam imao veoma loše samopouzdanje. I don't know if there's anybody like that in here, Ne znam da li je ovdje neko sličan meni. but if there are, you can change. Ali ako ste, znajte da se možete promijeniti. You have to hang around positive people like this here in the front Trebate se družiti sa pozitivnim ljudima kao što su ovi u prvim redovima. that believe in you Koji vjeruju u vas and believe in your future i vjeruju u vašu budućnost. because you're a wonderful person Jer vi ste divna osoba. and anybody can be successful in this business. I u ovom poslu svako može biti uspješan. I did not believe in myself in the beginning, Ja sam u sebe nisam vjerovao, barem u početku ne. but I had a lot of people that did. Ali imao sam puno ljudi koji jesu. So build this to get a better self-image, Znači, izgradite ovaj posao, ako ne zbog drugog, barem zbog toga da dobijete bolje samopouzdanje. and get a better family life. I da dobijete bolji život u obitelji. And then if you choose to, there's also a lot of money. I ako uspijete, onda ćete dobiti puno novca. You decide what you are doing this for. Vi sami odlučujete zbog čega radite ovo. We're all doing it for different reasons. Svi imamo različite razloge zašto mi radimo. I hope today has helped. Ja se nadam da sam vam danas nešto pomagao. I am not as nervous as I was yesterday Danas nisam više tako nervozan kao što sam bio jučer, because I have faced my fear, jer ja sam se suočio sa svojim strahom. and my fear is getting smaller, I moj strah postaje sve mali i mali. and so can you. I tako možete i vi. So that was everything I wanted to say. Thank you To je and see bilo you sve što later. sam želio reći. Lijepi pozdrav!